tase bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tase bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tase bhagavato arahato samma sambuddhassa. Theron Sarana, everyone. We continue today with the section on Kamma under the Vitimutta Sangha. On the sections that we have already covered, before we continue with today's section, would you have any questions that you want to ask? නැත්ද මොනවද ප්‍රශ්න? All right. In a Prashanathan, it must be very good. It must be very good. It must feel very good to have no doubts. That is where we are all trying to get. Enang api kiyamuko. Out of the chittas, how many chittas do we have associated with happiness? Out of the chittas, how many chittas do we have associated with happiness? 38. 38. How did you get the 38? 24. Shobana. 4 Akusala. 28. Right. Then so Ahetuka is Somanasa Sampati Santirana, 1. And there's Somanasa Sagata Hasitupada. And that's it. So all together? 22? I think 24, 20. Doesn't sound right, does it? 18. Is it 18? That is 30, no? 24. I think 32. 1 plus 1 plus, that is 30. I think 30. That is 30, no? 24 plus 4. 28. 1 plus 1 plus 1. Yeah. Yeah. 24 plus 28, 29, 30. 30. That's 30. So 30. High. We think so. Okay. Now, what are we calculating, everyone? What are the chittas that we are looking at? Sobana 24. Somanasa. So, Kama Sobana 24. Mhm. Rupavachara 15. okay. So Somanasa is. Hari. Somanasa. Sobana. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. සෝමනස්ස කියලා කිව්වම Somanasa. ඔන්න සෝමනස්ස කියලා කිව්වම මොන චෛතසික ධර්ම ටිකද අදාළ වෙන්නේ? Sobana Chaitasi. Sobana. සෝබන චෛතසිකය කියලා සෝබන චෛතසිකය කියන්නේ මොනවද? Wholesome. Wholesome Chaitasi. Wholesome. අපි බලලා තියෙන සබ්බ සාධාරණ 7යි අපමණ No. ප්‍රකීර්ණක 6යි. Not like that. ඒ ඔක්කොම එල්ල ප්‍රකීර්ණක සෝබන වලට එනවා 19කුයි අපමණ්‍ය 3යි විරති 3යි අපමණ්‍ය 2යි ප්‍රකීර්ණකයි. Oh, okay. If you just listen to me for one moment, please. When you say සෝමනස්ස, හරි දැන් මෙතන තියෙනවා
often a place that students get confused is සෝමනස්ස තියෙනවා සුඛ තියෙනවා නේද? හ්ම්. සෝමනස්ස තියෙනවා සුඛ තියෙනවා. එතකොට දැන් සෝමනස්ස කියලා කිව්වම අපි ඒකට සුඛත් අදාළ කරගන්නවද? නෑ. සුඛ කාය, සෝමනස්ස මනස. හ්ම්. එතකොට සෝමනස්ස චෛතසික ටික ගණන් කරනකොට එතකොට අපි ගන්නේ මොනවද? මොන චෛතසික ටිකද එන? අර කුසල් චෛතසික. හ්ම්. කුසල් චෛතසික. කුසල් චෛතසික ටික? ඔව්. No. What චෛතසික in particular brings the element of සෝමනස්ස? Brings happiness. Now, if you would take ලෝභ මූල සිතක සෝමනස්ස කියන හතරක් චෛතසිකයෙන් හටගන්න. හතරක් තියෙනවා. ඉස්සර තියෙන හතර. Joy, isn't it? Joy. Yes. Joy. ප්‍රීති. Yeah. ප්‍රීති චෛතසිකය. ප්‍රීතිය. දැන් එතන උපේක්ෂා දැන් සෝමනස්ස සහගත නෙමෙයි උපේක්ෂා සහගත වෙනවා. එතකොට මොනවද අපි එතනින් අයින් කරන්නේ? ප්‍රීති. ප්‍රීති. Now, when it comes to කුසල සම්පටිච්ඡන මොනවද එතන තියෙන්නේ? ඒක සෝමනස්ස. සම්පටිච්ඡන සංකීර්ණ සෝමනස්ස. In Somnassa, do you have a preeti? There is a preeti in Somnassa. Yes. So then, what you have to understand in the counting is then what your focus is. Your focus here becomes preeti. Preeti, yes. Your focus becomes preeti. Now, ප්‍රීතිය දැන් සෝමනස්ස යෙදෙන. දැන් කීයක් තියෙනවද මේ සුඛ වේදනාව යෙදෙන? අර ක්‍රියා එකක් තියෙනවානේ. Smile producer. 31 තියෙන්නේ. 80. නෑ. 24. 12. අකුසල ලෝභ මූල. Actually 51. Actually 51. මොකද ධාන සිත්තලත් තියෙනවනේ මං කියන්නේ. ඒක බොහොම හොඳයි දැන් මේ කල් ගිහින් හරි කිව්පු එක. දෙවෙනි ෆස්ට් වෙරේ. Okay. So then අකුසල හතරක් යෙදෙනවා. එතකොට අහේතුක කීයක් යෙදෙනවද? අහේතුක එකයි දෙකක් එනවා. අහේතුක සංකීර්ණ හතිතපාත. හසිතුපාතයි සම්තිරණය. කුසල විපාක සම්තිරණ and හසිතුපාත. One. ඊට පස්සේ සෝබන 24න් කීයක් යෙදෙනවද? 12. Half, isn't it? 12. අනිකේව උපේක. අනිකේව උපේක. 12යි. ආක ක්‍රියා අපි මේව දාමුකෝ. 12ක්. 12යි. 12ක් යෙදෙනවා. මෙතන සෝමනස්ස විතරයි. ඊට පස්සේ රූපාවචර. first second third හින්දා තුන්වරක් තුන 9ක් එන්නේ. රූපාවචර සෝමනස්ස නැත්තම් ප්‍රීති සහගත අපි දාමු. ප්‍රීති සහගත. third අන්තිම එක 4න් 6 9 isn't it? 9. තුන්වරක් තුන 9. හරි. අරූපාවචර ඒක නෑ. ලියලවත් වැඩක් නෑ නේද? ප්‍රීතිය නැහැ එතන. ලෝකෝත්තර නෑ ඒක ලෝකෝත්තර. අනේ ලෝකෝත්තර second third ජාන වලින් යනකොට තියෙන්න ඕනේ.
So how නේ? many? 8 into 3. Yeah. 8 into 3. Huh? First, second, third Second, jhana. third jhana. එතකොට So තුන්වර one jhana would have 8. That is how 8. we get the Yeah. 11, isn't it? Yeah. Rupa 11. Vachara. Yes. Huh? ඔතකොට එතන ඇදෙන 3 plus 8 is 11. එතන 8. 11, So we would have 11, 11, 11. 11, 33. 33. Yeah. 33. අපිට මේ රූපාවචර මේම වෙන් කළා ලියන්න නැතුව ඒම 33ම ලියන්නත් පුළුවන්. හ්ම්? ඒත් අපි වෙනම වෙනම ලිව්වොත් it's 18 to 3, isn't it? 8 plus 8 3. plus. 8 plus. 8 plus. 8යි ඒ 8 වර 3 කියලාත් ගත්තා. 8 9 10 11 8 Plus plus into 3 3. times 3. 3. Yeah. I'm sorry. 8 8 plus plus 3 into times 3. 3. 8 plus 3 into 3 3. into Okay. So 3. if you Yeah. take it in that way, නැත්තම් අපි දැන් මේ විදිහට නම් අපි ලියලා තියෙන්නේ. වෙන වෙනම උතුරු 24ක් කියලා අපි ලියමු. This, First, 8 වර 3. second, third, jhana path, right? 24. That would give your 51 chittas. Kanti, can you චෛතසික. go through a bit slowly from beginning, please? Sorry. Mhm. ලෝභ අකුසල් 12න් ලෝභ වල අකුසල් 12න් ලෝභ මූල 4යි. අහේතුක 18න් කුසල විපාක සම්තීර්ණ සිතයි හසිතුප්පාද සිතයි. එතකොට අහේතුක වලින් දෙකක් තියෙනවා සෝමනස්ස සහගත. ඕකේ අහිත වලින් දෙක. ඊට පස්සේ සෝබන සිත් ටික තියෙනවනේ 24ක්. ඒ සෝබන සිත් 24ක් හතර ගත්තම භාගයක් උපේක්ඛා භාගයක් අපි දන්නවා සෝමනස්ස නේද? කුසල විපාක ක්‍රියා 8 in each category. 4 are upekka, 4 are somanasa, hence half of it, 12. 12 So, තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ රූපාවචර ගත්තම අපි දන්නවා පළවෙනි ධ්‍යාන, දෙවෙනි ධ්‍යාන, තුන්වෙනි ධ්‍යාන වෙනකම් ප්‍රීතිය කියන දේ යෙදෙනවා. ප්‍රීතිය චෛතසිකේ. Hence there is somanasa සතුට. In this. Happiness. රූපාවචර 3යිනේ. ඔතන රූපාවචර වල කුසල විපාක ක්‍රියානේ. Yes, yeah. කුසල විපාක ක්‍රියා. ඒ හින්දා අපි සිත් 9ක් ගන්නවා මෙතන. ඒ හින්දා අපි මෙතන සිත් 9ක් ගන්නවා. ලෝකෝත්තර සිත් ටික අපි ගත්තොත් මෙතන the ලෝකෝත්තර චිත්ත that arise through the first jhana, second jhana, third jhana වෙනකම් සෝතාපන්න සකෘදාගාමි අනාගාමි අරහත් මාර්ගඵල දෙකම altogether 8. 8 into 3, that is first jhana 8, second jhana 8, third jhana 8, altogether 24. Hence we have in the compendium of chittas, we have 51 chittas that associate happiness. That has happiness within it. අරුපාවචර නෑනේ කිසි දෙයක්. Arupavachar siyallama upeksha. උපේක්ෂා. Because they are manifestations of the fifth jhana, isn't it? Yeah. Rupavachar fifth jhana, because they have the same jhana qualities, upekha and ekagrata. Upekha and ekagrata. Then අපි Total 51 නේ. total 51. Yeah. Total 51. Now, if we then ask the question of how many chittas okay, how many chittas may arise with wisdom? How many chittas arise with wisdom? ඥාන ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත. කොට unwholesome සෝබන wholesome ඒ වගේ wholesome 12යි. wholesome 6යි 12යි 12යි. 4 3 12යි. ඔව්. රූපාවචර ඔක්කොම Sobana, එක්කොම. beautiful, associated with knowledge.
රූපාවචර අරූපාවචර හැම කෙම knowledge තියෙනවා නේ. එතකොට තියෙනවා. Before ඔය that. මග්ගඵලවලත් knowledge තියෙන්න ඕනේ නේ. නේද? Okay. ඒ So 12. 15, Rupavachara. 5ක්. Rupavachara යෙදෙන්න ඕන 12ක්. 5 චිත්තස්. Arupavachara 4. why are you saying 4? අනේ ඒක මේ ආයි 3කට වැඩි කරනවද? ඕනේ. ක්‍රියා Arupavachara. ක්‍රියාවටත් නේද? Now all විපාක ක්‍රියා. now all not with would knowledge. you meditate the premise to go on here is in order to bring the mind into a state of wholesome balance upon one specific object and for the mind to be there, the mind will not be there without wisdom. Now, because in a state of samadhi, they say, isn't it? It is like a ball, a tiny ball balancing on a needle. That balance comes from the balance of the indriyas. Indriyas mean that the prajna chaitasika would have to be there in order for the mind to maintain itself, leveraging itself against the craving in order to be with one object. Hence, there will always be wisdom to a certain level. Even if it is a non-vipassana yogi, still there will be wisdom there. Because the balance of that mind is based upon wisdom. Wisdom founded in letting go. Yeah. Now, hence, රූපාවචර උතුට කීයක් ගන්න ඕනේද අපි? 4යි. ඔක්කොම. All. All 15, yeah. All 15. 15. all 15. ඒක තමයි. Right? අනිත් All 15. yeah 15 විපාක ක්‍රියා. All 15. And arupa? 12. Arupa 12. All 15. Arupa 12. Lokottara? All All 8. 18. අටවර 3 නේද? Because this is not a Jananga, you don't have to take the 121 technique. You can take the smaller technique, right? You can take the smaller technique as well. Hence, how many would we have? 8. හරි. මෙන්න මෙතන 8ක් හෝ 20ක් යෙදෙනවා. 8. 8ක් හෝ 20ක්. If you take the 24 technique, there would be altogether 47. Chittas there. 47. All right then. Coming to our දැන් ඇති පොඩි revision එක. Then we will come back to අපේ කර්මය පිළිබඳව. කම්ම චතුක්කම්. ජනක උපත්තම්බක උපපීලක උපඝාතක. Productive කම්ම, supportive කම්ම, ජනක කියන්නේ productive කම්ම, supportive කම්ම කියන්නේ උපත්තම්බක කර්ම. උපපීලක කියලා කියන්නේ obstructive කම්ම, උපඝාතක destructive කම්ම. Now, with what we will come to know as well, we will now be drawing parallels with, for example, the karmas that lead to karmaja rupa. They are part of janaka kamma. Now, out of those kammaja rupas, the kammaja rupas that arise upon inception of a birth, that first kammaja rupa is a result of a janaka kamma. Is a result of janaka kamma. Now, after the Vitimuta Sangaha, when we go on to the chapters of rupa, and then after rupa, we learn how to collaborate the chittas, the chaitasikas, the rupas, and then those factors that arise, chittaja rupa, kammaja rupa, utuja rupa, aharaja rupa, into this moment as it arises. Because of the different generative karmas. The 4 types of kamma. The Pali term Kamma Catukkam. The name of this section means a fourfold division of Kamma. This section will actually introduce fourfold divisions in all 16 types of Kamma obtained by applying 4 different methods of analysis.
The word kamma, literally action or deed, but in the Buddha's teaching, it refers to exclusively to volitional action. Chetana. Chetana. From a technical standpoint, kamma denotes wholesome or unwholesome volition. Volition being the factor responsible for karma, thus the Buddha declares it is volition monks that I call karma. For having willed, one performs action through body, speech, or mind. This is talking about, now, when we go on to the Abhidhamma, and then of course what we have come across with the sutras, in the Abhidhamma it points to Kamma directly into here volition. Have you seen any other place which offers a different example to what volition is there? නෑ නේද? කම්ම චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි. So volition. ඔතකොට now volition කියලා කිව්වම when we say volition, what are the ways that volition here when we talk about හේතුඵල හේතුඵල ගත්තාම මෙන්න මෙතන volition and what is caused by volition, what is caused by volition? Now there's a karma that is committed and then there is something which is caused. Yeah? A karma that is committed, and then there's something that is caused. Huh? So here, if you would take this karma here in the Abhidhamma text, which is coming in the Vitimutta Sangraha, when it refers to karma as volition, chetana, right? Chetana. This is chetana, chetasika. This chetana, chetasika, as it arises or when it does arise, why does it arise? Because of avidya and craving, tanha. What is the proximate cause of craving? Avidya and craving. Ignorance and craving. Avidya and tanha. Avidya and tanha. Avijja and tanha. Tanha. Yeah. or even Vedana Hmm? or feeling. Vedana. Yes. Feeling, just a feeling, tanha comes. එහෙමත් කියනවනේ. Or the proximate cause. Proximate cause of අපි කියන්නේ chetana. දුර කෝස් එක අවිද්‍යා, ළඟ කෝස් එක feeling එක වේදනාව. පටිච්ච සමුප්පාදයේ විදිහට යන්නේ වේදනා පච්චය තණ්හා. But avidya is the far away. All Proximate. right. So when passa ඊට පස්සේ ස්පර්ශයෙන් වේදනාවක් හටගන්නවා. ඒ වේදනා පාදක කරගෙන ඒ වේදනාව හටගන්නට එතන තණ්හාවක් හටගන්නවා. ඒ තණ්හාවත් එක්ක දැන් මෙතන තණ්හාවක් දැන් තණ්හාව කියන මේ if you are to take a pig under a sink, like in the olden houses, a pig under a sink, who you throw scraps of food to in Burma, this is something which is quite often something that we see, right? අර කෑමවල් වල සද්දේ වැටුනේ ගමන්ම they get very excited. Right? The moment that you hear that chalk into the mud, right? It falls directly into the mud below the house. The moment that it falls, they all get so excited, looking for it, smelling out for it. Just so they say, when you have a tanha, or when tanha is present, when there is an object, it is a chetana that drags this tanha out towards the object. This chetana propels the tanha forward. Whilst the tanha is based upon this object and me object එක උඩ යම්කිසි volition එකක් හටගත්තම, because of that volition arising, this tanha is propelled forward.
because of the energy of the Chetana. Because of the energy of the Chetana. Now, when you would take the energy of the Chetana, there, we would take a Chitta Viti නේද? චිත්ත වීතියක් අපි ගත්තම ඒ චිත්ත වීතියේ දැන් චක්කු විඤ්ඤාණයේ තියෙනවා සම්පටිච්ඡන සම්තීරණ වොත්තපන මනෝද්වාරව හෝ මනෝද්වාර වර්ජන ජවන ඊට පස්සේ මේ තදහලම්බන ටික දැන් චේතනාවක් හටගන්නවා ඒ චේතනාව උඩ අපි කර්ම ටිකක් සිදු කරනවා චේතනාවක් හටගන්නේ චේතනාව උඩ කර්ම ටිකක් සිදු කරනවා. එතකොට අපේ සූත්‍ර මට්ටමින් නැත්නම් සම්මුතිය අනුව අපි කතා කරොත් එතකොට යම්කිසි කෙනෙක්ට මලක් පූජා කරන්න චේතනාවක් හට ගන්නවා ඒ චේතනාව උඩ ඒ කෙනාගේ මල් පින්කම සිදු කරන්න සූදානම් වෙනවා සකස් වෙනවා පූජා කරනවා ඒ පූජාවේ සැපය සුඛය විඳිනවා ඒ පූජාව ගැන අනිත් මිනිසුන්ට පවුලේ කට්ටියට ඥාතිවරුන්ට ඒ කට්ටියටත් කතා කළේ ඒගොල්ලෝගේ සිත්වලත් ඒ අපි කියමු චේතනාවන් කුසල චේතනාවන් නැති කරවනවා. Now, if you are to take this continuum, the causality, whilst we can connect one to another, for example, because of passa, there is Vedana. Because of Vedana, there is Tanha. Because of that Tanha, there is Chetana. Just so, as we can connect we can also understand it as because of the sankhara that arose, the other streams of consciousness that arose after it, for example, the javanas and the many streams of javana that followed that chetana, was caused by this chetana chaitasika. By the energy that was propelled forward through the kamma or the chetana that arose in that taking of object. In the chetana that arose within the javana movements themselves, which propel that energy forward. උතකට දැන් අර මේ අපි කතා කරන්න යන කර්ම ටික තුල අර ජවන මොහොතේ හටගන්න ඒ චේතනාව ඒ චේතනාවෙන් යම්කිසි විදියකට ඉස්සරහට යම්කිසි මනසක් පාළ වෙනවද? Now for example, let us say 12 o'clock in the afternoon, you think, oh, 9 o'clock in the morning, you think, I need to take dana to the temple, I need to leave home at 10 o'clock to be there for 11. Now, while to the human being, to the being, it seems like this is just action, you doing things, that whole portion of action is a result of this chetana that arose telling you to go to the temple at 10 o'clock or to leave at 10 o'clock. A siyallama vipaka. Not one particular chetana and then kamma, which is all of those actions that followed that chetana are vipaka. All of them. ඒ විපාක ටික අපි වෙන වෙන විදිවලට දැන් අපි බෙදනවා. මේකට වේටි කම්ම කියනවා අපි කියමු උපස්තම්භක දැන් අපි කියමු යම්කිසි එනවා ඉන්සිකියුරිටි එකක් හිතට. ඉන්සිකියුරිටියක් එනවා හිතට. යම්කිසි මැල්ලුමක් හරි යම්කිසි වෑංජනයක් ස්වාමීන් වහන්සේලාට ප්‍රිපෙයාර් කරනකොට කවුරු තමන්ට කීපු නරක දෙයක් මේ ඩිෂ් එක ගැන එනවා ඔළුවට. එන්නේ ඒ අවස්ථාව යම්කිසි කර්මයක් මනසට එනවා ඒක මනසට බලපෑමක් කරනවා අර කුසල සිත තුළ තියෙන අර කුසල වීතියට යම්කිසි බලපෑමක් කරනවා. කඩාකප්පල් වීමක්, lowering of energy, weakening of mind, instilling doubt. That is again a karma vipaka of something of the past which has already happened. Now we might say insecurities, anxieties, bad memories, traumas. We will give it a plethora of different words which would say, of course, relate it onto the science that
in the Sammuti world. However, in the Dhamma, this is seen as karma vipaka. Karma vipaka. If one sort of thought comes up and it's in its energy, that vipaka gives that same tadalambana, if you remember. Akusale vipak, the akusal vipaka arises as a sampatichana santirna akusal santirna chittinja tadalambana. When that happens, whatever tadalambana, whatever chitta happens to arise within that tadalambana, manifests that same emotion. All of those parts of arising can be seen as karma vipaka. Even if it is, for example, karma vipaka, it is itself in itself a vipaka. The ahetuka chittas, for example, they're all vipakas. So whilst this in the meditator's path, a great portion of seeing that non-self is seeing the relativity of this karma that is arising in these different ways, propelling our life forward. Propelling our life forward. So all of those dhammas, remember we are in the chapter of Viti Mutta, and Viti Muttayata enne 31 planes, having discussed 31 planes, having discussed Vitis, mental, Rupa Vachara, six sense bases, then the Paramartha Chitta Chaitasika. And now we are talking about this Kamma, don't take it as just the normal Suttanta Kamma. This is talking about අර චිත්ත දැන් අපි දැන් වෙනකොට කරලා තියෙන කර්මයක් දැන් වෙනකොට කරලා තියෙන පරමාර්ථ ධර්ම ටිකක් තියෙනවානේ. ඒ පරමාර්ථ ධර්මයන් අනුව ඒ පරමාර්ථ ධර්මයන් කර්මයේ හින්දා යම්කිසි ධර්මයන් නිෂ්පාදනය වෙනවාද ඒ නිෂ්පාදනය වෙන කර්මයේ හේතුවෙන් නිෂ්පාදනය වෙන පරමාර්ථ ධර්ම පිළිබඳවයි මේ කතා කරන්නේ. So even when ජනක කර්මයක්, ඒ කියන්නේ ප්‍රතිසන්දි කර්මයක් කරහා කර්මජ රූපයක් හටගන්නොට ඒ කර්මජ රූපේ හටගන්නේ මේ පටිසන්ධි චිත්තයේ විපාකයක් වශයෙන්. Bhante. Oh. A bit of a, I don't know, a bit of a confusion. Ava, now චේතනාවයි ක්‍රියාවයි ගන්නකොට චේතනාව, the karma, the one, that action, the karma becomes the vipaka. Then චේතනාව is the cause. The effect එක තමයි කරන කර්මය විපාකය. මෙතන cause and effect වශයෙන් නෙමෙයි කියන්නේ මේකම තමා කර්මය. චේතනාහම් භික්ඛවේ කම්මං වදාමි. Itself is the kamma. වේ කම්මංගද චේතනාව නිසා කර්මය වෙනවා. චේතනාවමයි කර්මය. චේතනාවමයි කර්මය. Okay, චේතනාවමයි කර්මය. එතකොට විපාක සිත කොතනට දමුණන්නේ? විපාකය කර්ම විපාක කියන්නේ කර්මය නෙමෙයි. ක්‍රියා අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ක්‍රියාව දැන් අපි මලක් පූජා කරනවා කියන චේතනාව එනකොට කර්මය නම් චේතනාව. ඒත් පූජා කරනවනේ ෆිසිකලි ගිහිල්ලා මලක් තියෙන එක තමයි කර්මය කියන්නේ. ඒකත් කර්මය. That whole action. So mental action, verbal action, physical action. එතකොට විපාකය කියලා එන්නේ ඒ කරන දේ නෙමෙයි වෙනම හැදෙන හිතක්ද? That's exactly what we mentioned. Yeah. So when it says චිත්තජ රූප, කර්මජ රූප, උතුජ රූප, දැන් අර කර්මේ කරන චිත්තජ රූප ටික හැදෙන්නේ මොනවා හේතුවෙන්ද? අර චේතනාව හින්දා. චේතනාව හින්දා. ඒ චේතනාව හින්දා කර්ම චිත්තජ රූප ටික හැදෙනවා. ඒකද විපාකය එතකොට? ඒකමම නෑ. ඒකමම තමයි කර්මය. කර්මයේ විපාකයේ වශයෙන් අර චිත්තජ රූපේ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ මේකේ හේතුවක් වශයෙන්නේ. එතකොට ඉන්නේ ඒක සිතේ විපාකයක්. සිත. So those are further subgroups of the karma, is it? No.
දැන් තව හිත හැදෙනවද? No, let me explain it like this. When it comes to the arising of any Dhamma, the arising of Dhamma, හේතු ඒ ධර්මයන්ගේ හට ගැනීමට හේතු හතරක් තියෙනවා නේ. What we have learned, there are four හේතුස්. කම්ම, චිත්ත, උතු, ආහාර. Hmm? දැන් කම්ම, චිත්ත, උතු, ආහාර කිව්වම ඒ චිත්ත and කම්ම ඔය දෙක විතරක් ගමු දැනට. චිත්ත හින්දා හැදෙන්නේ චිත්තේ හින්දා චිත්තයත් එක චේතසික හට ගන්නවා. එතකොට චිත්තේ හින්දා චිත්තජ රූප හට ගන්නවා. චිත්තජ රූප හට ගන්නවා. කර්මය හින්දා විපාක හට ගන්නවා. කර්මයෙන් හින්දා විපාක හට ගන්නවා. මේ කර්ම සහ කර්ම විපාක මේ කර්ම කියන දෙය is it mental or physical? It is something which is, how is it? Both. It can be It can be both. both. It can be both. It can be Yeah. both. දැන් කරන ක්‍රියාවත් කර්මය වෙනවා. එතකොට කර්ම Karma chit විපාකයේ චේතනාවයි හිත වෙන්නේ. Oh. හැබැයි කර්මයේ එනකොට විපාකයේ ආයි හිතක් වෙන්නේ කොහොමද? චේතනාව කර්මයේ වෙනුට, that's a very good point. Then කර්මය, කම්ම and විපාක කිව්වම මේ කර්මය කියන දේ හැම වෙලේම කම්ම will always happen in the mind. The vipaka can be experienced in the mind and in the body. Yeah. And in the body. Hence, whilst the kamma is developed in the mind, the vipaka can be experienced in the mind and the body. Eighth, we also know there is then pravrutti karma කියලා ගත්තම මේ අර කර්ම පතය සම්පූර්ණ වෙන්න මොනවද මනසට අවශ්‍ය අංගය? Action එක. චේතනාවයි action එක කියලා කියනකොට එතකොට මොනවද action? චේතනාවෙන් එන like මේ verbal hari ක්‍රියාව Vachi and kaya. kaya Hari. kaya hari Vachi and kaya. vachi and kaya Vachi and kaya kriya. එතකොට vachi and kaya kriya දැන් මනසයි කයයි එකට, ඒ කියන්නේ මනසක් තියෙනවා, මනසයි කයයි දෙකත් එක්ක දැන් කර්මයක් කරනකොට කර්මපතය සම්පූර්ණ වෙනවා. කර්මපතය සම්පූර්ණ වුණාම මොනවද වෙන්නේ? කර්මපතය සම්පූර්ණ වුණාම this can develop ජනක කම්මස්. Which means that different lives cause effects upon lives. It becomes a kamma that can bring about a rebirth. But a kamma done by only mind does not produce a rebirth. It can effect a rebirth. It cannot produce a rebirth. It cannot produce a rebirth because for the karma to be strong enough, what must we do? The karma has to flow through our minds into speech or physical action. Speech or physical action. Speech or physical action. Now, බන්තේ එතකොට කර්ම in the mind only කරන ඒවා එන්නේ ප්‍රවෘත්ති විදියට විතරද? and කර්ම පතය එන එක only it comes as karma ප්‍රතිසන්දිය because it's now complete. in the කර්ම ප්‍රතිසන්දි වෙනවා ප්‍රවෘත්තිත් එන්න බැරිද ඒක? So ප්‍රවෘත්ති කර්මයක් කියලා කියනකොට what are you referring to? Like karmas
can කර්මවල පෙර කර්මවල විපාක ප්‍රතිසන්දි කර්මයක් විදිහට හට ගන්න පුළුවන් moment to moment අපිට අර මේ පංච විඥාණයෙන් වදින හේතුක විපාක විදිහට ප්‍රවෘත්ති විදිහට වදිනකොට ඔව්. එන්නේ මේ කර්ම නේද? දැන් කර්මපතයක් සම්පූර්ණ කරාම what do you think when you complete a karma pata that is with mind and body a karma being completed is it able to give results in this very life? Yeah. Yeah. Yes. Right. Yeah. And it is able to give result in the in, Next in the patisandhi through the patisandhi. Sunday. Hence කර්මපතය සම්පූර්ණ කරාම it will affect both. Okay. It will affect both. Not only the rebirth. Now, coming to the book here. Bante, Oh. when you say karma pataya Bante, sampurna vena, what is karma pataya sampurna vena? Karmapate is intention, planning, intention, volition, no. planning, and then intention is volition. Volition to do the karma, then planning that goes into the preparations or doing of the particular karma and the actual doing of it. Thank you, Bante. Actual doing of it. Hare. Now, thus the Buddha declares it is volition monks that I call Kamma. For having willed, one performs an action through body, speech, or mind. All volitional action except that of a Buddha or an Arahat constitutes Kamma. The Buddhas and the Arahats do not accumulate Kamma. Do not accumulate Kamma. Then මේ කර්මය පංච උපාදානස්කන්ධය තුල හටගන්න යම්කිසි ධර්මතාවයකට තණ්හාව ඒ අරමුණ ගත්තාම පංචස්කන්ධේ පංච උපාදානස්කන්ධේ බවට පත් වෙනවා. ඒ විදිහටම අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් the sanya that arises when this object is taken through me, myself, and I, the perception that arises is a perception that is tainted to the false notion of me, myself, and I. Hence, it becomes Panchupadanaskandha. Hence, it becomes Panchupadanaskandha. Now, when the aggregate is not building up, hence you can see, do not accumulate කම්ම. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ශක්තියක් බුදුවරයෙක්ට වුණත් රහතන් වහන්සේ නමකට වුණත් යම්කිසි සිතක ක්‍රියාවක් කරන්නද කායික වාචික ක්‍රියාවක් සිදු කරන්නටද මේ ශක්තියක් අවශ්‍යයි. ඒ වුණාට ඒ ශක්තිය because it is not taken through ආත්ම සංඥා it does not accumulate, it does not become an aggregate. However, the energy of this being is present, and surely, as we would all maybe agree, beings of this caliber have far more energy than all of us put together. Yet they do not accumulate karma. Because of the Atma Sanyava Nati Hinda. Since they have eradicated ignorance and craving, the roots of karma. Nevertheless, even the Buddhas and Arahats are bound to experience the ripening of their past karma as long as their psychophysical personality persists. That is, until they pass away. Until they pass away. But then there are also very strong karmas that give result to the body even after you pass away. For example, the Buddha's karma is still existing and going through each and every one of us here today. As the Buddha's words of Dhamma and practice, and all that vibrates. Just so, Jesus Christ's karmas and all other sort of poignant leaders who might have been, their individual karmas are able to sort of reverberate through. Right? Now, this is to say, even now, because of some, අපි කියමු හොඳට ජීවත් වුණාම, even after you pass away, people respect, people look up, people pay adoration, and all of that. That is also taken as a result of karma.
ඒ කියන්නේ දැන් මේක හොඳ ඇත්තටම හොඳ කර්මයක් හින්දා හොඳ ප්‍රතිවිපාක ටිකක්. හොඳ කර්ම ටිකක් හින්දා හොඳ ප්‍රතිවිපාක ටිකක්. ඒ හින්දා the respect that you have got now because of whatever good deeds or the good way of life or the kindness or compassion that you lived your life through, even upon death, the respect that you get is accumulated to karma. Some people have so much so powerful karmas that even after passing, that even after passing, their karmas are strong. A certain story that we find, for example, if you remember, if you go to Buddha Gaya, they always tell you this story of the Sakra who of the Chakravarti, isn't it? Chakravarti, who took a challenge upon himself whilst being warned, going above the Singhasana of the Buddha, isn't it? Remember? Uh, You don't know the story, you Bante. don't know the story. Well, not in this time or this Buddha's time, but Bodh Gaya is said to be the foundation point that all Buddhas arise, not only Gautama Buddha, isn't it? ඒක දන්නවනේ. No. Ah. ඒ ඇයි කියලා දන්නේ. Ah. Why? Why? Well, that is explained more in Mahayana Buddhism, where they say that the Earth's energy focal point is found within that area in India, in the globe. So they have sort of, you know, they do say things like that. But regardless of that, coming to the point, there is a mention of where Sakra, after the Buddha attained enlightenment, this place is holy, and it says that no one, no divine being sort of goes through this or above this. Huh? Then make me not that the Buddha has proclaimed this, right? But that was the belief of the divine beings and the beings of that time. Then me Chakravarti, the universal monarch at the time, after the Buddha is long gone and has passed, he hears this and he thinks, I am the Chakravarti, I am the universal monarch, right? මට මෙන්න මෙතනින් යන්න බැරි නම් කාට වෙන කාටද යන්න පුළුවන් කියලා, right? He crosses over, or rather he does what everyone told him not to, basically, right? And for the first time, and for the first time in history of Chakravartis, Chakravarti Rajurange, then the Chakravarti, the universal monarch, 7 gems do not pass away up until the passing or the nearing of passing of the universal monarch, isn't it? They do not pass up until the universal monarch is in reign. He's going to have his gems is his wife, his sons, his ministers, his horse, his elephant, his gem, which gives him abundance material. And there is one more which I have forgotten. Or is it 6? So these gems. So then make a cross karata passe. Slowly now his gem started, his Hasti Raja started to pass. His horse come to pass. Now his gems, for the first time, the universal monarchs, gems are falling apart. Haven't you heard this story? No. Huh? For the first time, the universal gems are coming to pass, and the universal monarch can't believe what is happening. Neither can the ministers or anyone else, because this is just against everything that a universal monarch is. Hmm? And then when he goes to sort of see from the high priests what's going on, he sees that, oh, you took upon it to yourself to try to go beyond the Buddha. Huh? And as the Prativipak of that, the universal monarchs, gems started failing from his life.
Such is that power that is held by a Buddha for whatever reason. For whatever reason there might be, that universal power that is held, that power is there because of a certain reason. ඒ ශක්තිය නිකං හැදුණු ශක්තියක් නෙමේ. ඒ ශක්තිය හැදිලා තියෙන යම්කිසි විදියකට ශ්‍රද්ධාවක්ද, විරියක්ද, සමාධියක්ද, ප්‍රඥාවක්ද යම්කිසි විදියකට මේ විශ්වයේ තුල යම්කිසි ශක්තියක් හැදුනාද ඒ ගුණධර්මයේ උඩ ඒ ශක්තිය ඒක නිකන් රැව් දෙනවාසේ it goes through all of us. It goes through all of us, traveling through all of us. And that resonance is said to also be a part of the Buddha's Kamma. The Buddha's Kamma of deeds done, so powerful deeds done by the Buddha before his passing. Before his passing. Now, since they have eradicated ignorance and craving, now the law of Kamma is subsistent in its operation, ensuring that will deeds produce their effects in accordance with their ethical qualities, just as surely as seeds bear fruit in accordance with their species. The direct products of Kamma are the resultant vipaka states of consciousness and mental factors that arise when Kamma finds right conditions to fructify. Kamma also produces a distinct type of matter in the organic body of human beings called materiality originating from Kamma. With respect to function, Kamma perform different functions, kitcha, of which 4 are mentioned here. Any Kamma under different circumstances can perform any or several of these functions. Now, fourfold Kamma at a glance by way of function. Productive Kamma, which is Janaka Kamma, supportive, obstructive, destructive. Then, according to ripening, Veti Kamma, deck proximate, habitual, reserve. These go down as Katatta karmas and Garuka karmas and Anantariya karmas and reserve කියන්නේ මොනවද? කටට්ටා කියන්නේ reserved. ඔව් රිසර්ව් කියන්නේ කටට්ට බං. කටට්ටා. Habitual කියන්නේ එතකොට habitual කියන්නේ ආචින්න. ආචින්න කර්ම. By way of ripening, immediate effective karma, subsequent effect, indefinitely effective, and defunct ahosi karma. Ahosi karma. By place of ripening, unwholesome karma, sense sphere wholesome, fine material wholesome, immaterial wholesome. Now, Janaka karma. Janaka karma is wholesome or unwholesome volition that produces resultant mental states and karma born of materiality, both at the moment of rebirth and during the course of existence. At the moment of conception, productive karma generates the rebirth linking consciousness and the karma born types of materiality, constituting the physical body of the new being. During the course of existence, it produces other resultant chittas and continuities of karma-born materiality, such as the sense faculties, sexual determination, and the heart base. Only a karma that has attained the status of full course of action, karma pata sampurna varunama, can perform the function of producing rebirth linking. But all wholesome and unwholesome karmas without exception can produce results during the course of existence. During the course of existence. Now, during rebirth, the first type of materiality that arises is a karma-born materiality.
This karma-born materiality carries or represents or is three specific parts. Hmm? What are the Hadaya? Huh? භාව දසක Kaya, Hadaya වස්තු Dasaka, දසක Kaya, Kaya Dasaka, වස්තු දසක Bhava Dasaka. Kaya, Bhavadaska. භාව වස්තු කාය Kaya, Bhaya Vattu Kaya. Kaya. Huh? Bhaya Vattu Kaya. Now, these three types of Kammaja Rupas, they arise or they are directly related to the Janaka Kamma. මේ ජනක කර්මයේ අනුව තමා මේ කයේ තියෙන රූප කලාප ටික නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක if you have seen studies done on frequency charting, where you place this sand on a sheet and then under from a sound apparatus, you release the frequencies onto the sheet. When you alter the frequencies, the imaging that is created through the vibrations that vibrate into the sand, they change. From high to low, they change. The facial expressions, now the face that you see here, this is a vibration of energy that arises through our most core parts of being. ඒ කියන්නේ මේ කලාපයක් තුල කලාපයක් මේ through each and every kalapa there is a vibration. This vibration happens according to the signature of your wholesome or unwholesome resultants. මෙන්න මෙව හැදලා තියෙන දැන් for example, if you would take a being born of a very poor, bad karma, causing a deformed appearance, for example, right? That karma vibrates through each and every kalapa, just like that apparatus, sounding its frequency out and changing the way that sand structure is created. These faces that we have, each and every one of us, these are all vibrations of kalapa created through this karma. දැන් මේ වෙලාවෙම දැන් අපි කියමු මේ පන්තියේ මේ යම් කිසි විදිහකට දැන් අපි හොඳ කුසල චේතනාවෙන් ධර්ම ආධ්‍යාසයෙන් මෙන්න මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරනවා නැත්නම් we are listening, we are in, we are attentive, all of that. එකපාරටම if there's an unwholesome energy that comes into this mix, that unwholesomeness will also vibrate through these cameras, these sound systems, and become a cause to affect our chittaja rupas, kammaja rupas, ඒ වෙලාවේ තියෙන. එතකොට දැන් මේ මම කියලා කියව මෙන්න මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා කියමු. එතකොට මෙතන මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේ කෝසල් ටිකත් එක්ක ඕගොල්ලෝගේ මූණවල් වෙනස් වෙනවා. ඒ ටික වෙනවනේ. එතකොට that is also a vibration. ඒක අපි ගන්නේ එතකොට අපේ ෆ්‍රීකවන්සි එක ඒ වෙලාවේ දැන් චිත්තජ රූපයන් වලින් යම් කිසි ෆ්‍රීකවන්සි එකක් දෙනවනේ. ඒ විදියටම කර්මජ රූපයන් වලින් ෆ්‍රීකවන්සියක් දෙනවා. ඒ විදියටම උතුජ රූපයන් වලින් ආහාරජ රූපයන් වලින් ඒ ෆ්‍රීකවන්සිස් ඒ විදියට ඒ ධර්මයන්ට විතරයි ඒක අදාළ වෙන්නේ. They continue on vibrating these energies, and as these energies change, like the very next birth that we will have a different body. Each and every kalapa that will come to be out of this janaka karma. ඒ කියන්නේ තිරිසන් සතෙක් වෙලා ඉපදෙන ආත්මයක you will produce everything that a animal or that respective animal would be having in its body. But as a human, your karmic energy is producing things that are human, or components of biology that are human, chemistry that a human would need, for example.
right? But where does that uniqueness come from? From being to being, where does that uniqueness comes from? It comes from Janaka Kamma. Because the Buddha's Janaka Kamma is so strong, because of, let us say, Munadanada, Abhedana, Dunna, දේවල් ඔතකොට මිනිසුන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරපු කර්ම මිනිසුන්ට දන් දීලා මිනිසුන්ගේ ආරෝග්‍ය health ඒ කර්මයේ සියල්ලම හේතුවෙන් the Buddha's Janaka Kamma is so strong you cannot cause harm to people like this. When people's Janaka Kamma is also so strong where යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හනිහූනියන් ඕවගේ දේවල් වැදින්නෙත් නැහැ මේ මිනිසුන්ට. වැදින්නේ නැහැ. Their Shakti is too strong. Their Shakti is too strong. Now to the Buddha you can't do all of those occult. People tried during the time, you can imagine, no? You can imagine the things that they would have tried, isn't it, against the Buddha at the time. ඒව වැදෙන්නේ මොකද powerful Janaka Kamma. Powerful Janaka Kamma, right? So these Janaka Kamma forms the base of our life. The base of our life. And that Kamma itself is the vibration that molds three parts. Bhava is male masculinity or femininity. Then Bhava Dasaka, Kaya Dasaka. Kaya Dasaka කියන්නේ මොනවද? Kaya Dasaka කියන්නේ? The body. The The body. body, Physical. the physical component of it. Now, physical component of it, භාව 10 කියලා කිව්ව මේ භාව 10කේම තමයි අර vibration එක. ඒ විදියටම තමයි ඒ අර භාව 10 නිර්මාණය වෙන්නේ. කලාප ටික හැදෙන්නේ. කලාප ටික එකතු වෙලා පවතින්නේ. That's the Bhava Dasaka. The masculinity or femininity, for example, you can have hands. However, within these hands, there is a masculinity or a femininity. Even within the eyes, the nose. ඔතකොට දැන් ප්‍රසාද රූපේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඝන සංඥාව කඩනකොට ප්‍රසාද රූපේ තුල තියෙනවා ස්ත්‍රී පුම්භාවයක්. කාය දසකයක් තියෙනවා. අනිත් එක මොකද්ද? හදේ වස්තුව නේද? හදේ වස්තුව. Those three parts being there, it is in to break the prasada rupa completely. ඒ කියන්නේ චක්කු ద్వාරයේ තුල හටගන්න යම්කිසි අරමුණක් සම්පූර්ණයෙන්ම කඩනවාද සම්පූර්ණයෙන්ම විරාග කරනවාද අරමුණ විරාග කිරීමක් තියෙනවා ඒතේ අරමුණ හටගන්න තැනක් තියෙනවනේ චක්කු ප්‍රසාදේ විරාග කරන්නේ චක්කු ප්‍රසාදේ කඩනවා තුනකට චක්කු ප්‍රසාදේ හැදලා තියෙන්නේ මොකෙන්ද? ඉත්ති sorry මේ භාව දසකේ කාය දසකේ වත්තු දසකේ මේ තුන ඊට පස්සේ මේ තුන ඊට පස්සේ තියෙනවා චක්කු දසකේ තියෙනව නේද? that is චක්කුද්දසකය කියලා කියන්නේ මොනවද එතකොට? චක්කුද්දසකය කියලා කියන්නේ the prasada, the materiality that is sensitive to light. චක්කුද්දසකය. So it is only the චක්කුද්දසක that reacts to light. No other element reacts to light. So subtle. දැන් ඇස තිබ්බට ඇසේ කොටසක් තියෙනවා that reacts to light. That is how the meditator knows that this is where the prasad ඒ කියන්නේ ආලෝකය ඇවිල්ලා ගස්නේ වෙන්නේ ආලෝකයේ වැදෙන හින්දා එතන නලියනේ තැන this is the only චක්කුද්දසක. ඔතකොට මේ ඇහි තුල යම්කිසි විදියකට පුම්භාවයක් ස්ත්‍රීභාවයක් එහෙම තියෙනවා නම් එන්නේ එතන that is the භාව දසක. The Kaya Dasaka is what makes up this form, everyone. Then may ahi lashes or however it is, the form of the eye, the nose, the mouth, all of that, ඒකට තමයි කාය දසක කියලා කියන්නේ. Then කාය දසක, භාව දසක, වත්තු දසක, චක්කු දසකේ. Did I miss one? චක්කුද්දසකේ. Right? I don't think I missed one. Right? ඔය හතර.
That is the entirety. And the production ඔතකොට දැන් ඔය චක්කුද්දස්ගේ ඒ ටික හැදෙන විදියක් ඒ ටික හැදෙන්නේ මේ ජන කර්මී හින්දා. So in the sutras අපිට ලේසියෙන්ම අපිට කියන්න පුළුවන් ජනක කර්මය, this is the karma, that this is your patisandhi. And it is because of this that you have an animal or a human or a deva, or this is your life force. But with it being a life force, this is the core energy that vibrates through your existence on to death. On to death. Janaka karma. මේ හින්දා තමයි your rupa. Now, when the Janaka karma is strong with the other conditions at hand, with the other conditions at hand, ඒ කියන්නේ දැන් මේ ජනක කර්මය ජනක කර්මයට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ටික නැත්තම් කන්ඩිෂන්ස් එක තිබ්බම අර මලකට නැත්තම් යම්කිසි පැලයකට අවශ්‍ය පෝර ටික වතුර ටික ඒ විදියට ඒ අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ඒ සියල්ලම තියෙනකොට ඒ ගහ පැලේ හොඳට ලස්සනට හැදෙනවා. ඒ විදියටම දැන් ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරන්නට හොඳ ලස්සන ජනක කර්මයක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ ජීවිතේට අර ප්‍රතිපාදන ඒ ටික නැති වුණාම මේ ජනක කර්මේ it becomes weak. When it is on the other side nurtured, then it becomes far more not stronger but pronounced. ඒ කියන්නේ මේ the flower of this plant can bloom beautifully. Or the plant is growing very healthily. That all depends on the conditions that are there supporting this Janaka Kamma. Supporting this Janaka Kamma. Then we have the Upastambhaka Kamma, supportive. Is Kamma which does not gain an opportunity to produce its own result, but which, when some other karma is exercising a productive function, supports it either by enabling it to produce its pleasant or painful results over an extended time without obstruction, or by reinforcing the continuum of aggregate produced by another karma. For example, when through the productive function of wholesome karma, one is reborn as a human being, so supportive karma may contribute to the extension of one's lifespan and ensure that one is healthy and well provided with the necessities of life. When an unwholesome karma has exercised its productive function by causing a painful disease, other unwholesome karma may support it by preventing medicines from working effectively, thereby prolonging the disease. When a being has been reborn as an animal through the productive force of unwholesome karma, supportive karma may facilitate the ripening of more unwholesome karma, productive of painful results, and may also lead to an extension of lifespan so that the continuity of unwholesome resultants will endure long. So when, for example, in the woeful realms, as we have discussed in the earlier section, when pain and suffering is inflicted upon those bodies and they go through regenerative healing properties in order allowing them to live out their sort of punishments, that is a supportive karma to their already existing unwholesome resultant janaka karma. That is a supporting karma. That is a supporting karma. Now, while Sotukota, see everyone, it is really this is the complete. If you're going through the කම්මපත, ඒ කම්මපතය දැන් කර්මයක් සිදු වෙනවා. ඒත් ඒ කර්මය සිදු වුණා කියලා you're not saved or protected. But it is in, for example, the care, the love, the kindness, the going above and beyond, taking a step further, those little nuanced mentalities that supports, takes care. You find that to be
what comes as supportive commerce later on. Now, for example, you can offer a very good meal. Hmm. However, let us say you can offer a very good meal. Generally, this is accepted as a very good, nice meal. Hmm. However, we know when the care aspect comes, where you look at, okay, what are the things that you can eat? What are the things that you would like to eat? Uh, and you take it on to that level. Now you're making the more care aspects on it, making now those supportive comments that are there. Hmm? So really no way around performing a full overall kamma, supporting that jana kamma to further enhance and go further. In the same way, the bodhisattvas programmed or planned their lives forward in supporting and being with and making their community even at that time, isn't it? Supporting their community, being with whoever friends or kalyana mitras that were with them in their life, supporting those relationships, making effort, not letting go so easily when it comes to challenges, but trying to work through them, supporting them, not letting people down, not letting people go, holding people's hands. ඔය විදියටනේ බෝසතාණන් වහන්සේලා නේද? අර එක භවයක යාළුවෙක් මේ අම්මලා කී දෙනෙක් කරුඩ තියාගෙන මේ බෝසතාණන් වහන්සේ how many times has he swam on lakes and rivers and oceans protecting parents, siblings, right? All of that is that sheer protection where you have something which is yours, but you have no guarantee that this can not be taken from you. In the care and that special sort of one step, going that step further, you're further guaranteeing, further enhancing, nurturing these karmic results, because again and again, again and again, even when it is difficult, you're doing what is difficult to and good, making a supportive upastambhaka karma. ඔය විදියටම තමා අර වැරදි දෙයට පන්දන් අල්ලලා වැරදි දෙයට උදව් කරලා වැරදි දෙයට පොරොන්දන් නේද? ඒ ටික ඔක්කොම කරාම අර වැරදි පැත්තට වැඩි වෙනවා. වැරදි පැත්තට වැඩි වෙනවා. Then those the same burdens or the challenges that you create for other people, those challenges befall you. All of these things are vibrations of energy. Karmic energy is flowing from person to person in this network of life. Upapilaka. Bante, Obstructed. Oh, yeah. just another question came. If දැන් ජනක කර්මය ඉෆෙක්ට් වෙඩි ප්‍රතිසන්දී සිතට වැරදි මං කියන්න වන්දන්නේ නිසා ප්‍රතිසන්දී සිතක් ඉපදෙන්න නිසා ඒක කන්ටිනියු කරගන්න උපස්තම්භක කර්මයක් යෙදෙනවා නම් ඒක අර මේ භවංග සිතේන භවංග සිත පවත්වාගෙන යන මේන්ටේන් කරගෙන යන්න. Now pratisandhi chitta is like that chitta, the pratisandhi chitta comes, then the continuation is the bhavanga, right? So the Utambaka probably affects that continuation of a happy mind or a continuation of your happiness you were born to be happy or the unhappiness. ඒක කන්ටිනියු කරගෙන යන්නේ භවංගය පවත්වාගෙන යන්නේ එහෙමද වෙන්නත් ඇතිද? Bhavanga is a direct result of the Janaka. Yeah. So Bhavanga is a direct result of the Janaka. so continue කරගෙන යන්නේ. Oh, then අපි මේම ගත්තොත්. Now there is a man. Huh? That man at a certain point of his life has two decisions, right? Become a monk or continuing being a layman. Right?
if the man is to become a monk and go into a forest, and which would mean not drinking and not doing everything that a man in the label would do, ඒ ටික කරන්නේ නැහැ. එතකොට මොනවද වෙන්නේ? නිකම්ම ඒ මනුස්සයාගේ ජීවිතයේද ඒ මනුස්සයා වයසට යන විදියද ඒ මනුස්සයාගේ කොලෙස්ටරෝල් ලෙවල්ස්ද දියවැඩියාව ලෙවල්ස්ද ඔය ටික ඔක්කොම everything, isn't it? Because of consumption and everything, that man's life changes. And it's not a small change, it's a huge change. Regardless of where you come from, it is a huge change, right? අර අපේ ජීවිතයට අනවශ්‍ය කෙලෙස් හැදෙන ගොඩාක් දේවල් ජීවිතෙන් ඈත් වෙනවා, අයින් වෙනවා නිකම්ම. ඒ විදියටම දැන් මේ මිනිස්යාම ගිහි ජීවිතේ ගත කරොත් ඒ ගිහි ජීවිත ගත කරනකොට ඒ යාළුවෝ ඉන්නවා. All of those things happen and all of those effects come. The supportive karma here can be determined similarly, but is not exclusively one route. Is not exclusively one route. ඒ කියන්නේ හාමුදුරු කෙනෙක් වුණත් ගිහි ජීවිතේ හිටියත් මේ දෙකේම උපස්තම්භ කට ගන්න පුළුවන්. But whatever it is, a situation හොඳ පැත්තකට support කරනවා. හොඳ පැත්තකට support කරනවා. හරි නරක පැත්තට නේ හොඳ wholesome පැත්තකට හරි or නරක පැත්තකට. So that is what you do now, not what you bring. That is what you bring. This is a supportive අභින්නම් karma. ප්‍රතිසන්දී ජනක දැන් පෙර කුසලයක් කළා ජනක කර්මයකින් ප්‍රතිසන්දී චිත්තය හදලා it is the භවංග. So එතකොට අර ඒ කර්ම, now you explained how we can look after someone with so much care. එහෙම කරපු කෙනාට අර දානේ දුන්න පිනෙන් හොඳ ප්‍රතිසන්දියක් ලැබෙනවා. අර හොඳ ලස්සනට දීපු නිසා අරක සපෝටිව් විදිහට මේ භවංගේ ඇදගෙන යනවා වගේ වෙන්නේ. Absolutely. So So, that they have a happy frame of සමහර භවංගේ විතරක් නෙමෙයි. භවංගේ විතරක් නෙමෙයි, this whole life force. This life force කියන්නේ භවංගේ නෙමෙයි. That's Bhavanga, the life continuum, right? Bhavanga, Patisandhya, and Chuti is reflective. It's a life continuum. Within them, it's a life force. ජීවිතේන්ද්‍රිය. Then ජීවිතේන්ද්‍රිය කියලා කිව්වම උතකොට then that life force is maintained. Then කර්මජ රූපයක ජීවිතේන්ද්‍රිය maintain වෙන්නේ මොකෙන්ද? කර්මයකින්. කර්මයකින්. The Upatambhaga karma, it simply goes and supports whatever that is there. Whether it is then Janaka karma, අකුසල් අපායකට ගියපු තැනක නම් ඒ අපායට තමයි දැන් මේ support එක දෙන්නේ. දැන් කාම ලෝකෙට නම් මේක ගියේ දැන් උපස්තම්භක කර්මී මේ කාම ලෝකේ සැප විඳින support කරනවා. Support කරනවා. කාම ලෝකේ සැප විඳින simply just supports what that ජන කර්මයෙන් දෙන energy එකට support කරනවා. Which is by ඉතින් support කරන්න ඕනේ මොන මොකක් හරි හිතක් හරහානේ. ඉතින් අර භවංගය That's the thing. It doesn't need හිතක් කරා ඕනේ නැහැ. It's a අර විපාක. සිද්ධ වෙන දේවල්. එළියේ එතකොට දේවල් තියෙනවා. උදයන්ති කිව්වා වගේ මේ මොහොතේ කර්ම වෙනවා එතකොට. උතොර විපල්ලාසයන් තියෙනවා. චිත්ත මේ සිතට ශිරෝම සිතට effect වෙන දේවලුත් තියෙනවා. දැන් හොඳ ලස්සන දෙයක් පේනවා. ඒ කියන්නේ ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරනවා. ලස්සන ජීවිතේ ලස්සන දේවල් කරන්න මේ උපස්තම්භක කර්මය උපකාර වෙනවා. දැන් මේ ලස්සන දේවල් කර කර ඉඳිද්දී හොඳට ලස්සන ජීවත් වෙද්දී ඒකපාරම යම්කිසි සංඥා විපල්ලාසයක් හරි යම්කිසි දෙයක් හට ගන්නවා මනසේ. දැන් ලස්සන ජීවිතේ කැත ජීවිතයක් බවට පත් වෙනවා. උදේට දැන් මෙන්න මේකට කියන්නේ උපස්ථාංග කාර්යයක් නෙමෙයි. දැන් මේකට කියන්නේ ඊළඟ එක ඔබ්ස්ට්‍රක්ට් එක උපපීලක. Right. So ලස්සන ජීවිතේට ලස්සන වෙන්න උදව් කරනකොට තමයි උපඝාතක සපෝටිව් වෙන්නේ. දැන් මෙහෙම සිනාරියෝ මෙහෙම දැන් ඔන්න හොඳ ලස්සන ජීවිතයකින් ඉපදෙනවා. ඉපදිලා මේ දරුවා ඉපදිලා මේ හැම සැපම ලැබෙනවා යාට. හැබැයි යාගේ හිත
දැන් මෙයා ඉපදිලා ප්‍රතිසන්දිය ලැබලා බවංගෙකුත් හැදිලා හරීම මේ good ජනක කර්ම. Uh-huh. But wholesome kind of karma. But even though all the good things are happening, this person is unhappy all the time. Mm. එතකොට supportive නැහැ. මෙයා happy නම් supportive අර happiness එක support කරනවා. Mm. Mm. ඒක නැත්තම් මේ For කොච්චර example, Shiroma, I mean, I think if you Google who is the most highest IQ person, I mean, there is this guy who comes up who's gone to Oxford, and you know he had a very high. I can't remember the name, but he was so intelligent. He was too intelligent for his own good, right? So he got into a depression. He was a loner, ඔව්. හ්ම්. uh, uh, එහෙම. loner, but highly intelligent. Highly intelligent, wasn't really interested in much, wasn't interested in a woman, or wasn't interested in any part of sort of normal life per se, but was in his own mind. හ්ම්. Then බලන්න, high intelligence, usually considered among us, we would say, very good thing, isn't it? High intelligent. හ්ම්. However, අනිත් පැත්තෙන් දැන් බලන්න ඒ highly intelligent වුණාට මේ ඒ ප්‍රඥාව යොදවන්න නැත්නම් ඒ අවශ්‍ය conditions වලට යෙදවෙන්න අවශ්‍ය conditions නැහැ. නැත්නම් ඒකට support කරන යම් conditions ටික Yeah. නැහැ. Yeah. ආ? යම් conditions ටිකක් නැහැ. උතෝට දැන් ප්‍රඥාව වුණත් ඒක නිකන් අර දැන් ප්‍රඥාව තියෙනවා. හ්ම්. ඒත් ප්‍රඥාවට support ප්‍රයෝජන ගන්න බෑ. අර ෆවුන්ඩේෂන් එකක් නැතුව හදපු බිල්ඩිමක් වගේ. හා ප්‍රඥාව යාට ප්‍රයෝජන ගන්න බෑ. ප්‍රඥාවේ ප්‍රයෝජන ගන්න බෑ. දැන් ඔය විදියටම තියෙනවා now for example අපේ මේ මේ සමහර වෙලාවට you have all the foods that you can consume. හා ඒ වුණාට allergies. diabetes. දැන් ඩයබටිස් දැන් අපි වහා හදාගත්ත දේවලුත් වෙන්න පුළුවන් දැන් ඇලර්ජීස් වගේ දේවල් ගත්තම ඇත්තට මට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් මේ කියපු ලස්සන කතාව because he can't eat a lot of allergies so අපේ දානෙට කොච්චර පිරීලා කෑම හැමදාම තිබ්බත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ඔය කන්න පුළුවන් පොඩි බත් එකක් උයි අර බොහොම ප්‍රවේශමින් තොල්ල පොඩි very simple ටිකක් විතරයි මම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ උන්වහන්සේ කියන්නේ දැන් දානේ දුන්නට අවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි මම බලලා දීලා තියෙන්නේ දෙන්න ඕන කමට දීලා දැන් මේ දානේ ඕන තරම් තියෙනවා මේක වළඳන්න මේක you know to have it to enjoy it no karma no sort of condition ඔතකොට allergies අර පොඩි නට් එකක් හරි පොඩි සීඩ් එකක් හරි වීට් එකක් හරි මලට් එකක් හරි ගෑවුනි ගමන් ඉවරයි. So අපේ කර්ම ඒ විදියට යම් කිසි විදියට සපෝටිව් හරි උපස්තම්භක නැත්නම් උපපීඩක මට්ටමින් අර ජනක කර්මයට සපෝට් කරනවද නැත්නම් ජනක කර්මයට යම් කිසි බාධාවක් කරනවද ඒත් මේ කර්ම න්‍යාය මේ විදියට අපිට වචනෙන් කියා දුන්නාට this cause and effect network can be so complex that we might not be able to see end and beginning. But we can get an idea of okay, because of this might happen. Because of this might happen. However, we cannot definitely say and work out what the karmic relation is in between all of these things. But if one does to a certain degree in Vipassana, we do, right? As a part of our viraga, we do. However, in order to see, when you see the whole network of cravings, it says the Buddha does not see any part of self because everything is just a cause and a result coming out of that and a result coming out of that. And again and again and again and again, manifesting results. Hence, no Atma in any place. Now, Upapilaka, a Kamma which cannot produce its own result, but nevertheless obstructs and frustrates some other Kamma.
countering its efficacy or shortening the duration of its pleasant or painful results. Even though a productive karma may be so strong at the time it is accumulated. An obstructive karma directly opposed to it may counteract it so that it becomes impaired when producing its results. For example, a wholesome karma tending to produce rebirth in a superior plane of existence may be impeded by an obstructive karma so that it generates rebirth in a lower plane. A karma tending to produce rebirth among high families may produce rebirth among low families. Karma tending to longevity may tend towards shortness of life. Karma tending to produce beauty may produce a plain appearance, etc. In the opposite way, an unwholesome karma tending to produce rebirth in the great hells may be counteracted by an obstructive wholesome karma and produce rebirth in the minor hells or among the pretas. During the course of existence, many instances may be found of the operation of obstructive karma. For example, in the human realm, such karma will obstruct the continuum of aggregates produced by karma, facilitating the maturation of karma that results in suffering and causing failures in regard to property and wealth or family and friends. In the lower realms, obstructive karma may counteract the rebirth producing karma, contributing to occasions of ease and happiness. Ease and happiness. Destructive upagataka karma is wholesome or unwholesome karma which supplants other weaker karma, prevents it from ripening and produces instead its own result. For example, somebody born as a human being may, through his productive karma, have been originally destined for a long lifespan. But a destructive karma may arise and bring about a premature death. At the time of death, at first, a sign of a bad destination may appear by the power of evil karma, heralding a bad rebirth. But then a good karma may emerge, expel the bad karma, and having caused a sign of a good destination to appear, produce rebirth in a heavenly world. On the other hand, a bad karma may suddenly arise, cut off the productive potential of a good karma, and generate rebirth in a woeful realm. According to Lady Sayadaw, destructive karma can also be responsible for cutting off the efficacy of any of the sense faculties, the eye, ear, etc., causing blindness or deafness, etc., and also can cause sexual mutilation, which is, for example, Maha Kaccayana Swamin Hanse Katavi Siddhavuni, the change of gender because of the karma that is what it is referring to mutation here, which is a change of gender. The Vibhavani Tika distinguishes between productive karma and destructive karma on the ground that productive karma produces its result without cutting off the result of some other karma, while destructive karma does so after first cutting off another karma's result. But other teachers cited by the Vibhavini hold that destructive karma does not produce its own result at all. It completely cuts off the result of the other karma, giving still a third karma the opportunity to ripen. Lady Sayadaw gives the example of intentional killing to illustrate how one karma may exercise all four functions. When one person takes another's life, as long as the volition of killing does not get the opportunity to ripen, it exercises any functions among the other three functions. It may support the ripening of another unwholesome karma, or obstruct the ripening of a wholesome karma, or cut off entirely the efficacy of a wholesome karma.
When the act of killing gains opportunity to ripen, then each volition involved in the act has the power to produce one rebirth in the woeful plains. Therefore, such violation has no more power to produce rebirth linking. However, such kamma can continue to exercise the other three functions as well as the function of producing results during the course of existence, even for 100,000 eons or more into the future. So whilst that patisandhi is fulfilled, yet that karma can give rise. This is to say, everyone, because there are so many javanas, අර එක අරමුණක් අල්ලගෙන ඒ අරමුණත් එක ගැටි ගැටි හරි ඒ අරමුණත් එක වැඩ කරනකොට it is not one karma that is produced but so many. Just imagine when we take one object, how many ways do we take that one object? You can look at a piece of clothing and look at it for its color, its texture, its pattern, where it is, the light that befalls upon it, the shine or sheen that it has, all of its different components. And imagine all the different comers owing to the different ways that you looked or your perception arises towards this object. The karma is different. Hence, really weaving, like, isn't it? Just see it there, just weaving, just weaving. Hari. So we will leave it there for today, everyone. It's a lot of reading, of course, in this chapter, but we will endeavor through. And next week we will be doing Garuka Sanachin and Katatta. So up until then, Okkumalata, Adata, Teruan Sannai, and take care. Yes, sir, my God. තෙරුවන් තෙරුවන් සරණයි. සරණයි.